So it is equal to 1.5, LS is equal to 1.5, but our interest expected length of Q. So how do we get LQ? LQ is equal to rho into LS. So what is the rho value? 6 by 10 or 0.6 into 1.5. So it is equal to 0.9. 0.6 into 1.5. So it is equal to 0.9. So what is the right answer here? Option C. C is the right answer. Next question, linear programming. So from the given problem directly we can answer, but safe side we can have a graph. It's a matter of only 30 seconds or maybe 1 minute. Maximize z is equal to 200x1 plus 100x2. If you look at objective function 200x1 plus 100x2 and see the constraint, one constraint is parallel to this. So slopes are same. So parallel constraint. If you find any parallel constraint, then the problem will have multiple optimal solution. Directly we can take multiple optimal solution, but doubt is there. So there is a possibility of this constraint may be redundant type. So we have to check whether it is redundant or non-redundant. It is just like matter of only simple check. Take the graph x1 on x-axis, x2 on y-axis. First constraint if you take 3x1 plus 2x2, actually these are 2x2. 3x1 plus 2x2 less than or equal to 24. So what could be the x1 value? 3x1 is equal to 24. Now x1 is equal to 8 comma 0. The first constraint is passing through 8 comma 0, and 2x2 is equal to 12. So x2 value 12. 2x2 less than or equal to 24. Now x2 will become 12. 0 comma 12. Join these 2 points, and this is actually first constraint. Since less than symbol is there, if you substitute 0 0, you can get the region. 0 0 is satisfied means shade area towards origin, otherwise opposite to origin. So 0 0 if you substitute satisfied, hence shade area towards origin. And coming to second constraint. Second constraint is passing through 12 comma 0 and 0 comma 12. So 2x1 is equal to 12. Now it is passing through 6 comma 0. So 6 comma 0, 6 comma 0, 0 comma 12. And shade area towards origin. So what is the common region? Common region is a triangle with 3 corner points, and get the z value. Z is equal to 200 times of x1 plus 100 into x2. So z at 0 comma 12, 200 into 0 plus 100 into 12, it is equal to 1200. Z at 6 comma 0, 200 into 6 plus 100 into 0, 1200. So there are 2 points with the same objective value, then we can say it is multiple optimal. The problem has multiple optimal solution. So without this also we can confirm the answer, because there is a parallel constraint. Based upon that also we can decide. So next question is a very simple question from CPM and PET. In PET analysis, a critical activity has, critical activity means 0 float. Critical event means 0 slack. Critical activity, so 0 float. Answer is option B. So next question from inventory control. Here clearly mentioned it is a basic EOQ model. Annual demand is equal to 12,000. So D is equal to 12,000 units. Ordering quantity, already he has mentioned optimal order quantity, that is nothing but EOQ, 4,000 units. So EOQ was given. Ordering cost also mentioned, C0 is equal to rupees 500 per order. Now what is to be calculated? The minimum total inventory cost. Minimum total inventory cost means total inventory cost at EOQ. So we had a conclusion, total inventory cost at EOQ is equal to 2 times of annual ordering cost. 2 times of annual ordering cost, or it is also equal to 2 times of annual carrying cost. So any one of the equations we can use. Now right now we had only information regarding ordering, so I can use the first one. Just you can make use of this 2 times of annual ordering cost. Then how do you find out annual ordering cost? One order mentioned like 500. So annual ordering cost will become, just you can take annual ordering cost. Annual ordering cost is equal to
one order cost is equal to 500. How many orders we had? So annual ordering cost is equal to D upon Q. So Q nothing but EOQ into C naught, each order cost. So just take the values, 12,000 divided by 4,000 into C naught value 500. So how much here? 1,500, because there are 3 orders in 1 year. So 3 into 500, 1,500. But the question is inventory cost. So inventory cost at EOQ. So 2 times of this, 2 into 1,500, it is equal to rupees 3,000. Answer is 3,000. So where you find the option B. Okay, that's all about IM and OR. So next Keshwar Reddy sir will. హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఎలా రాశారు ఎగ్జామ్? మాక్ టెస్ట్ బాగా రాసారా? ఈజీగా ఉందా? మనం ఫస్ట్ మెకానిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో టు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా. సో ఇది చూడండి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఫర్ ద ప్లేన్ స్ట్రెస్ సిచ్యుయేషన్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ద మ్యాక్సిమమ్ షియర్ స్ట్రెస్ అని అడుగుతున్నాడు, అంటే రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ అడుగుతున్నాడు. మనకు రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ గురించి తెలుసు కదా. రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ R² is equal to P². ఇది P అనుకుంటే P, ఇది Q అనుకుంటే Q. సో P² plus Q² plus 2PQ cos of the angle between the two. Okay. So for maximum shear stress condition, the angle between the two should be 60 degrees. So it is a direct question. Angle between the two should be 60 degrees. Coming to the next question,
వెరిగ్నన్స్ థీరం గుర్తుందా? మూమెంట్స్, వెరిగ్నన్స్ థీరం ఆఫ్ మూమెంట్ స్టేట్స్ దట్ if a number of coplanar forces are acting on a particle, then if a number of coplanar forces are acting at a particle on a point, then మనకి ఏ ఆప్షన్ కరెక్టో చూడండి. బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ వెళ్దాం. దేర్ ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ 0 కాదు. దేర్ లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆర్ అట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ కాకపోవచ్చు. ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ మూమెంట్స్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ దేర్ ప్లేన్ ఈజ్ నాట్ 0, ఎందుకంటే ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వెరిగ్నన్స్ థీరం ఏం చెప్తుంది అంటే 3 కాదు అంటే 4th ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో 4th ఆప్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ మూమెంట్స్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ దేర్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అబౌట్ ద పాయింట్. అంటే కొన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, మూమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ అబౌట్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ అబౌట్ ద సేమ్ పాయింట్. ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అబౌట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ అబౌట్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ క్రియేటెడ్ బై రిజల్టెంట్ అబౌట్ ద పాయింట్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నాడు. For a body moving on a dry surface under the action of applied forces. So kinetic friction is 0. డ్రై సర్ఫేస్ పైన కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ 0 అని చెప్పలేము, ఎందుకంటే డ్రై అన్నాడు, స్మూత్ సర్ఫేస్ అనలేదు. స్మూత్ అయితే ఫ్రిక్షన్ ఇస్ 0. సో కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ చెప్పలేము. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ మే బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఇది కూడా కాదు. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కైనెటిక్ ఆర్ డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ లెస్ దాన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. 3 ఆప్షన్స్ తప్పైనప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్ అని చెప్పచ్చు. 4th ఆప్షన్ ఒకసారి చూద్దాం. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లోయర్ దాన్ ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్కి వెళ్దాము. సో 3 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ పడ్డాయి. Now we will go to the strength of material. The linear relationship between stress and strain for a bar in simple tension or compression is expressed with the standard notation by the equation. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? స్ట్రెస్ మన యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ అపాన్ స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్. వాట్ ఇస్ ద ఆప్షన్ యూ హ్యావ్? యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ పాయిజన్స్ రేషియో ఇది కాదు, ఇది కూడా కాదు. రిజిడిటీ మాడ్యులస్ రాదు. ఒకసారి ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా ఒకసారి అలా గ్లాన్స్ చేయండి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఓవర్లుక్లో ఆప్షన్ తప్పయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. సో కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద వాల్యూ ఆఫ్ పాయిజన్స్ రేషియో ఈజ్ 0, దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ పాయిజన్స్ రేషియో 0 అంటున్నాడు. పాయిజన్స్ రేషియో 0 అంటే పాయిజన్స్ రేషియో ఈజ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అపాన్ లీనియర్ స్ట్రెయిన్. పాయిజన్స్ రేషియో 0 కావాలి అంటే ద మెటీరియల్ ఈజ్ రిజిడ్ మెటీరియల్లో ఏమవుతుందంటే లీనియర్ స్ట్రెయిన్ 0 అవుతుంది, లాటరల్ స్ట్రెయిన్ కూడా 0 అవుతుంది. 0/0 ఇండిటర్మినేట్ ఇది, సో 0 కాదు. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో లాంజిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద మెటీరియల్, నో లాంజిట్యూడినల్ ఆర్ లీనియర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ద మెటీరియల్ అంటే ఇది 0, డినామినేటర్ 0 అంటే పాయిజన్స్ రేషియో బికమ్స్ ఇన్ఫినిటీ, అంటే ఇది కూడా కాదు. ద మెటీరియల్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్లో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఇలా హారిజాంటల్గా ఉంటుంది, అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ 0 ఉండాలి, సో ఇది కూడా కాదు. ద లాంజిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. ఇది ఇన్ఫైనిటీ ఉన్నప్పుడు, లీనియర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ఫైనిటీ ఉన్నప్పుడు 1/∞ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయిజన్స్ రేషియో 0. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్, ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ రౌండ్ బార్. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ కదా. σ²/2E ఇంటూ వాల్యూమ్ ఈజ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ, 2E ఇంటూ వాల్యూమ్ ఈజ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ, బట్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అంటే డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్, σ²/2E. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
which of the following stresses is measured in vertical axis of the Mohr circle? Mohr circle లో నార్మల్ స్ట్రెసెస్ హారిజాంటల్ x యాక్సిస్ పైన చూపిస్తాము, షియర్ స్ట్రెసెస్ y యాక్సిస్ పైన చూపిస్తాము. షియర్ నథింగ్ బట్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెసెస్. సో టాంజెన్షియల్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ షియర్ స్ట్రెసెస్ ఆన్ y యాక్సిస్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ ట్రస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూనిఫామ్ స్ట్రెస్. అంటే ఒక ట్రస్ మెంబరు విత్ యూనిఫామ్ టెన్షన్ ఆర్ యూనిఫామ్ కంప్రెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రాస్ సెక్షన్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ స్ట్రెస్, యూనిఫామ్ కాన్స్టెంట్ స్ట్రెస్. నెక్స్ట్ అంటే స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ట్రూ. ఒక్కసారి ఆప్షన్స్కి వెళ్దాం. స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ట్రూ అంటే డీని ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ 2, క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ బీమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మినిమమ్ స్ట్రెస్. బీమ్లో బెండింగ్ వల్ల ఒక సైడ్ కంప్రెషన్ ఒక సైడ్ టెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మినిమం స్ట్రెస్ అనేది కుదరదు. సో ఇట్స్ ఏ వేగ్ ఆన్సర్. 2 లేని ఆప్షన్ చూద్దాం. 2 లేని ఆప్షన్ అంటే సో దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లీనియర్లీ వేరియింగ్ స్ట్రెస్. కరెక్ట్. బీమ్లో ఒక సైడ్ టెన్షన్ ఒక సైడ్ కంప్రెషన్ ఉండడం వల్ల సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. 1 and 3 ఇది ఒక్కటే ఉంది. అంటే 4th చదవకుండానే మనము ఆన్సర్ టిక్ కొట్టచ్చు. అవసరం లేదు, 4th మనం చదవము, తర్వాత చదువుకోండి. నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఏ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్. కొద్దిగా క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా నాకైతే రాదు, మీరు చేసే ఆన్సర్ చెప్పండి. ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ ఈజ్ 200 అట. పాయిజన్స్ రేషియో 0.25 అట. వాట్ ఇస్ ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అన్నాడు. మన రిలేషన్ గుర్తుంటే చాలు, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2G ఇంటూ 1 + μ. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత అంటున్నాడు? 200 అంటున్నాడు. G కావాలంటున్నాడు 1 + 0.25. 1 + 0.25 ఈజ్ ఇది 2 అంటే 100 వస్తుంది, 1.25. సో G విల్ బి 100/1.25 కదా. 18నా? ఎందుకంటే 100/1.25 అంటే యు ఆర్ డివైడింగ్ విత్ మోర్ దాన్ 1. తప్పకుండా 100 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. 100 కన్నా తక్కువ ఉన్న ఆప్షన్ మనకు ఒక్కటే కనిపిస్తుంది కాబట్టి కళ్ళు మూసుకొని క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా ఆన్సర్ పెట్టేయండి. సో ద షియర్ ఫోర్స్ టు బి యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ది స్పాన్ ఆఫ్ ఎ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, దెన్ ది ఫాలోయింగ్ లోడ్ షుడ్ బీ అప్లైడ్. అంటే షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఒక డబ్బాలాగా ఉండాలి, యూనిఫామ్ డబ్బాలాగా ఉండాలి. దెన్ లోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది? 2 ఈక్వలీ స్పేస్డ్ కాన్సన్ట్రేటిక్ లోడ్. లోడ్ ఉంది అంటే షియర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, రియాక్షన్ కూడా వస్తుంది. రియాక్షన్ వస్తుందంటే బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది. కపుల్ మిడ్ స్పాన్ ఓన్లీ. కపుల్ మిడ్ స్పాన్ ఓన్లీ చెప్పలేం. కపుల్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద స్పాన్. కపుల్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద స్పాన్ ఈజ్ మోర్ అప్రాప్రియేట్. కపుల్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద స్పాన్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఎ డబ్బా. కపుల్ మిడ్ స్పాన్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షనే, కానీ ఈ ఓన్లీ వల్ల దీనిని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షనే. ఈవెన్ ఏ కపుల్ అట్ ది మిడ్ స్పాన్ వీ హ్యావ్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ లైక్ ఏ డబ్బా. మోర్ జనరల్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. అంటే మీరు ఆప్షన్ బి చదివి అరే కరెక్టే అని చెప్పేసి వదిలేశారనుకోండి, అక్కడితో పోతారు. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. అందుకని ఒకసారి అన్ని ఆప్షన్స్ అలా గ్లాన్స్ చేసి తర్వాత. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫర్ ద ప్లేన్ స్ట్రెస్ సిచ్యుయేషన్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ద మ్యాక్సిమమ్ షియర్ స్ట్రెస్ అడిగాడు. అంటే ప్లేన్ స్ట్రెస్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ మ్యాక్సిమమ్ షియర్ స్ట్రెస్. ఇందులో మీరు చూస్తే సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ 25 MPa అండ్ సిగ్మా వై ఆల్సో 25 MPa. సిగ్మా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 2 హియర్. సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 సేమ్ అయ్యి వితౌట్ ఎనీ షియర్ ఉంది కదా. సో యూ హ్యావ్ సేమ్ నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్ వితౌట్ షియర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు? మోర్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎ పాయింట్. మోర్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ అంటే ఎనీ ప్లేన్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ యూ కన్సిడర్ దెర్ విల్ బీ 0 షియర్. సో మనం ఒకసారి ఆప్షన్ చూద్దాం. 0 ఎక్కడ కనిపిస్తోంది? ఇది 0 కనిపించట్లేదు, 0 కనిపించట్లేదు, వదిలేయండి. 0 విత్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఆర్ రొటేటెడ్ బై 45 degrees కాదు. 0 అట్ ఆల్ ది పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ వాట్ ఎవర్ యూ కన్సిడర్. సో మోర్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ అంటే ఏ ప్లేన్ ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నా కూడా షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. సో దీస్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్.
For a flash steam calculation, the flash steam quantity available depends on flash steam quantity depending on condensate steam pressure and flash steam pressure. Option A is absolutely correct. ఇంకా మీరు రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఏ కరెక్ట్. అలాగే లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఫర్ ఏ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్, ఇఫ్ ద టర్బైన్ వర్క్ అండ్ పంప్ వర్క్ ఆర్ 3700 and 100 kilojoules per kg respectively, then the specific steam consumption. Specific steam consumption ఏంటంటే network ratio between the network or network dividing by 3600. Network equal ఏంటి, టర్బైన్ వర్క్ మైనస్ పంప్ వర్క్ డివైడింగ్ బై 3600. ఇక్కడ టర్బైన్ వర్క్ చూడండి, టర్బైన్ వర్క్ ఈజ్ గివెన్ 3700, పంప్ వర్క్ ఎంతమ్మా 100 డివైడింగ్ బై 3600. న్యూమరేటర్ మీకు 3600 ఉంది, డినామినేటర్ కూడా 3600 ఉంది. ఆన్సర్ విల్ గివ్ 1 kg per kilowatt hour. ఆప్షన్ బి అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. యూనిట్స్ గుర్తుంచుకోండి, స్పెసిఫిక్ స్టీమ్ కన్జంప్షన్కి యూనిట్ ఏంటంటే కిలోగ్రామ్స్ పర్ కిలోవాట్ అవర్. ఆప్షన్ బి అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకే, అలాగే లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్. ద స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ ఎఫిషియన్సీ 25% ఇచ్చాడు. ద నెట్వర్క్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ గివెన్ 950 kilojoules per kg. The increase in entropy during the heat supplied process is 7 kilojoules per kilogram Kelvin. The mean temperature of heat addition. Mean temperature of heat addition Tm equal to heat supplied dividing by increase in entropy during the heat supplied. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ డ్యూరింగ్ ద హీట్ సప్లైడ్ ఇచ్చాడు, కానీ ఇక్కడ హీట్ సప్లైడ్ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి బై యూజింగ్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ నెట్వర్క్ మీరు ఫస్ట్ హీట్ సప్లైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు రేషియో బిట్వీన్ ద network output and heat supplied to the system. From this heat supplied to system is equal to network dividing by thermal efficiency. ఇక్కడ నెట్వర్క్ 950 kilojoules per kg ఇచ్చాడు, 950 డివైడింగ్ బై థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ 0.25. ఈ వాల్యూ సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 3800 వస్తుందమ్మా. ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 3800 dividing by the increase in entropy during the heat supplied 7. So it gives approximately around 542 something. Simplify చేసుకోండి మీరు, around 543 అలా వస్తుంది. సో దట్ వాల్యూ అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు కానీ అప్రాక్సిమేట్లీ it is giving approximately 543 Kelvin. 543. Option A is absolutely correct. Okay, అలాగే this is a very important problem. I can say this is a 5-star problem, most expected problem in the competitive exams. Similarly, look at the another question. Which of the following kind of energy output is obtained from steam power plant? Steam power plant output enti electricity or electrical energy. Option A is absolutely correct. So with this power plant engineering completed. Now look at the questions from IC engines. Look at the first one. Match the following statements in context of spark ignition engine ante petrol engine anamata. Results in lowering efficiency, results in high efficiency, results in complete burning of fuel. Causes running on the weakest air fuel mixer. Weakest air fuel mixer అనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. రన్నింగ్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్సర్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, అక్కడ మీకు ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ సప్లైడ్ ఈజ్ మోర్, హీట్ సప్లైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఇన్ కంప్లీట్ బర్నింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ విత్ లీస్ట్ మిక్సర్ ఆర్ లీన్ మిక్సర్. సో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో మోర్ దాన్ 15:1 ఉంటే లీన్ మిక్సర్ అంటాం. లీన్ మిక్సర్లో కంప్లీట్ బర్నింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 2 1 2 1 2 అండ్ 2 1 2 1 3 3. ఆప్షన్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకే, అలాగే లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్. In order to prevent knocking in spark ignition engine, the charge away from the spark plug should have. For avoiding the knocking in the petrol engine,
spark ignition engine means petrol engine. The charge away from the spark plug should have low density, takku density undal, absolutely correct, low temperature, long ignition delay. All the three factors are causing for having the for having the low knocking effect. Therefore, all statements are correct. Option D is absolutely correct. Okay. Alage, look at the next one. In a two-stroke engine, the process of cleaning the cylinder after the expansion stroke, two-stroke engine lo combustion production cleaning చేయటాన్ని ఏమంటామంటే scavenging mechanism అంటాం. Option C అనేది absolutely correct. Similarly, let us take the R&D questions, refrigeration and air conditioning. Look at the first one. Which one of the following type of expansion valve is suitable for refrigeration plant operating at constant load? Constant load కోసం generally we are preferring the automatic expansion valve. Automatic expansion valve is preferable for large refrigeration and air conditioning systems where constant load to be maintained. Option B absolutely correct. Similarly, look at the next one. It is designed to condition the outside air from 70% relative humidity 45 degrees centigrade to 50% relative humidity 25 degrees centigrade. The practical arrangement would be, practical arrangement ఏమవుతుంది, relative humidity more than comfortable ఉంది, temperature కూడా more than comfortable ఉంది, relative humidity ఇక్కడ డిక్రీజ్ చేయాలి, relative humidity డిక్రీజ్ చేస్తూ టెంపరేచర్ని కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి. డెఫినెట్లీ this air conditioning unit may be summer air conditioning unit for decreasing the both relative humidity and dry bulb temperature. For decreasing both dry bulb temperature and relative humidity, generally cooling and dehumidification. Cooling and dehumidification is required. This is a practical air conditioning process or cyclomatic process for summer air conditioning system. Okay. Alage, look at the next one. For the same condenser and evaporator temperatures, the COP of absorption refrigeration system is less than that of mechanical vapor compression refrigeration system. Since the absorption system అంటే COP of the vapor absorption system తక్కువ కంపేర్డ్ టు వేపర్ కంప్రెషన్ refrigeration system ఎందుకు ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. The vapor absorption refrigeration system is working with the heat energy which is coming under low grade energy. Since low grade energy is the input energy for a vapor absorption system, that's why COP of the VAR system is always less than COP of the mechanical or vapor compression refrigeration system. So option D can be selected. Low grade energy is used to run the vapor absorption refrigeration system. Similarly, look at the next question. It is very important question, most expected question in competitive exams, 5-star question. If wet bulb depression is equal to sum of the range and approach. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, వెట్ బల్బ్ డిప్రెషన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ అండ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ కూలింగ్ కూలింగ్ టవర్, లోయర్ కాదమ్మా టవర్, కూలింగ్ టవర్, దెన్ ద వాటర్ ఒక డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వెట్ బల్బ్ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి, వెట్ బల్బ్ డిప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dry bulb temperature minus wet bulb temperature. That is the basic definition for wet bulb depression. That wet bulb depression equal to sum of the range and approach అన్నాడు. ఇక్కడ range plus approach equal to wet bulb depression. రేంజ్ ఈక్వల్ ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి, రేంజ్ ఈక్వల్ టు కూలింగ్ వాటర్ ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ మైనస్ కూలింగ్ వాటర్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ ద రేంజ్. అప్రోచ్ ఈజ్ వాట్, అప్రోచ్ ఈక్వల్ టు కూలింగ్ వాటర్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్, एक मिनट, కూలింగ్ వాటర్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ TC2 మైనస్ వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్. వీటన్నిటిని యాడ్ చేశారనుకోండి, బికాజ్ వెట్ బల్బ్ డిప్రెషన్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ ప్లస్ అప్రోచ్ అన్నాడు. ఇక్కడ రేంజ్ అంటే ఏంటి, TC1 మైనస్ TC2 కూలింగ్ వాటర్ టెంపరేచర్ వీఆర్ మార్కింగ్ యాజ్ TC1 మైనస్ TC2.
TC1 minus TC2, that is the range, plus approach equal to enti TC2, TC2 minus wet balloon temperature of the atmospheric air. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ TC2 ప్లస్ TC2 క్యాన్సిల్, ఫైనల్లీ రేంజ్ ప్లస్ అప్రోచ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, రేంజ్ ప్లస్ అప్రోచ్ ఈక్వల్ టు TC1 మైనస్ వెట్ బలో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, రేంజ్ ప్లస్ అప్రోచ్, సమ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ అండ్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెట్ బలో డిప్రెషన్ వెన్ కూలింగ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్రై బలో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్, బికాస్ వెట్ బలో డిప్రెషన్ ఈక్వల్ టు వెట్ బలో డిప్రెషన్ ఈక్వల్ టు dry balloon temperature of the atmospheric air minus wet balloon temperature. Since here some of the range and approach is TC1 minus wet balloon temperature, whereas wet balloon depression is dry balloon temperature of the atmospheric air minus wet balloon temperature. These two quantities are equal. If the cooling water inlet temperature is equal to dry balloon temperature of the atmospheric air, the wet balloon depression equal to sum of the range and approach. Now look at the options. Inlet temperature is equal to wet balloon temperature, కాదు, inlet temperature of the cooling water must be equal to dry balloon temperature. Option A absolutely wrong. Look at the B, outlet temperature కాదు, inlet temperature is equal to dry balloon temperature of ambient air, absolutely correct. Inlet temperature of the cooling water equal to dry balloon temperature of atmospheric air, option C is absolutely correct. It is also very important questions. With this thermal part is completed. Now Dharan sir will take the machine design part. Okay. The characteristic of boronizing steel having extremely, as we are going with boronizing, you can see that it increases the surface hardness, whereas it increases the wear resistance. Transformation hardening in high carbon steels due to heating and cooling cycle is caused by. Generally we know that it is because of the change of phase. Okay. Maximum surface hardness is attained by. So here he has given various options from this. All these are surface hardening techniques. So among these he is asking us to identify which increases, which is giving us maximum surface hardness. It is nothing but nitriding. Okay. So which of the following process does mild steel absorb carbon and nitrogen? As it is carbon and nitrogen both put together, it is cyaniding. Okay. Now let's see the questions from production. Risers may not be required for casting grey cast iron. So the answer for this is C. The main use of tool maker's microscope is in measuring. So here the answer for this is
shape, size and angle of small components. Okay. During plasma arc welding of aluminium, improved removal of the surface oxide. So here as he has mentioned surface oxide, the answer for this question is DC reverse. Okay. Now moving to the next equation, which of the following shielding gas is suitable for welding low and medium carbon steels using GMAW process? As it is low and medium, so we can go with carbon, we can add carbon here, so the answer here is carbon dioxide. Okay, for a fixed clearance angle, increasing the rake angle of the so here for this case we can notice that it increases the cutting efficiency but weakens the cutting edge. So which of the following surface hardening heat treatment techniques is utilized to harden the surface of lathe machine guideways? Now here among these four processes, yes, so the process that is used here for increasing the hardness is flame hardening. Okay, so here he has mentioned the heat treatment which is used for machine guideways. So for machine guideways it is flame hardening. Okay. Now we can notice that here which of the following work settings shown in the following figures is most desirable. So among these four you can notice that, so this leads to bending. So here also this may lead to bending, here also this may lead to bending. The most appropriate answer for this one is C. Okay. Which of the following metal working operations can be categorized as an indirect compression? So here indirect compression process is what? Extrusion. Now during the sheet metaling operations, the spring back, so generally spring back is due to the energy stored during the elastic deformation process. So the answer here is release of energy stored during the elastic deformation. A diamond locating pin used in jigs and fixtures because it helps in the assembly with tolerance at center distance. The answer here for this question is C. Now let's see the solutions from machine design. So here he has given Tresca theory, the yield locus is, can you please say me what is the answer for this? It is a hexagon. In graphical representation of 2D stress system, the major axis of von Mises, axis of von Mises here we can notice that, so it is SYT position. So here this half distance is, if this is SYT and this is SYT, half the distance, this particular distance, no, the hypotenuse distance will be root 2 times SYT, and he is asking us to identify the major axis distance. So obviously it is 2 times root 2 times SYT. Okay, the answer is A. Okay, now two machine elements made of same material are subjected to various stress conditions are given here. There are two situations here. He is asking us to compare between the factor of safeties of first case and the second case. You can notice here, as he is asking us to consider Tresca theory. Which theory is this? Tresca theory. According to Tresca theory, the maximum range is lesser than or equal to SYT by factor of safety. See here, factor of safety is dependent on the range. More the range, less the factor of safety. Now here for the first one you can see that the ranges, the principal stresses that we have are 0, 30 and 40. What is the range here? The range here is 40. Whereas for the second case you can notice that it is minus 30, 0 and 40. Now here, can you observe the range here? The range here for the second case is 70. As it is 70 and this is 40, we can notice that for the first case the range is small, so the factor of safety will be large. So I can say that F1 is greater than F2. Okay. Moving to the next one, in transverse fillet weld, the size of weld is equal to, we know that the size of weld, we know the throat thickness, throat is nothing but equal to H by root 2. Size H is equal to root 2 times throat. The answer here for this question is D. Which of the following statements is true for static load carrying capacity? Now we know that static load carrying capacity considers the deformation, permanent plastic deformation of 0.001 times the diameter of the rolling element which is ball. So the answer here is B. So these are the solutions for production, metal science and machine design. Now the co-faculty will take the solutions of the next subject. Thank you.
flow should be continuous, this is also correct. Flow should be compressible, this is a problem, flow actually should be incompressible. So therefore, this is a wrong answer and we are supposed to identify the wrong statement. So option C would be correct. Moving further, match list 1 with list 2. List 2 is present over here. Now you see, list 1 is talking about different types of flow and list 2 over here is talking about the corresponding accelerations you are going to have. If you look at the first one, P bit, flow at a constant rate passing through a bend. Now he is saying constant rate means Q is equal to constant, which implies you are going to have a steady flow. Steady flow implies that the convective acceleration is going to be, the local acceleration is going to be 0. Passing through a bend means convective acceleration is present. Convective acceleration is not 0, local acceleration is equal to 0. So if you choose the correct statement over here, convective acceleration is present, local acceleration is 0. So P should go for 3. If P should go for 3, C and D would be wrong answers for me. Now if you observe over here, Q guarantee is going for 1. So all you have to do is check for R. Checking for R is sufficient. Now R is gradually changing flow through bend. Gradually changing flow basically means Q is not a constant. If Q is not a constant, it is an unsteady flow, so local acceleration also is present. Likewise, through a bend means convective acceleration also is present. So both the accelerations are present, local as well as convective. So R should go for 2. So P for 3, R for 2, only one option is correct over here, option A. You don't have to solve for everything, eliminate the answers as much as possible. Moving further, the next question over here is laminar sublayer. This laminar sublayer is something which is formed in turbulent flow. Now, it's a boundary layer that occurs before the formation of a regular laminar boundary layer. This is wrong. It is the first 1/8 of laminar boundary layer. Again, this is something new, it's wrong. Is a region where the wall roughness predominates. Now you see, roughness is not actually present in laminar sublayer. It is fluid friction which is dominating, so this again is wrong. Is a region next to the wall where laminar motion persists while the rest of the flow is turbulent. This is a correct statement. Option D is correct over here. Moving further, the property of fluid which enables it to resist tensile stress is known as. You see, the word tensile over here should indicate towards something like surface tension. That itself is sufficient to say the answer is surface tension over here. Moving further, head loss and turbulent flow in a pipe. Now he's asking regarding its variation with respect to velocity. Now he's saying varies directly with velocity, varies inversely as square of velocity, varies approximately as square of velocity, depends on the orientation of pipe. This guarantee is wrong. It never depends on orientation of pipe. Now coming to how does it vary with respect to velocity, you see, if the friction factor is a numerical constant, then it is going to be V square, because we have a formula H is equal to FL V square by 2GD. Now should the friction factor also be depending on velocity, in that case head loss is proportional to velocity power anything ranging from 1.8 to 2.0. So now choosing the best answer over here would be approximately square of velocity, not inversely, also directly proportional to approximately the square of velocity. So option C would be correct over here. Moving further, separation of flow. Separation of flow over here basically means boundary layer separation. Occurs when pressure gradient is. Now you see, dou P by dou X is supposed to be positive. If you are having positive pressure gradient, then you are going to have separation taking place. So it tends to approach 0, becomes negative, both are wrong. Reduces to a value where vapor formation start. This is cavitation, it has nothing to do with separation. So the best answer over here is none of these. Moving further, in a steady flow of fluid, the total acceleration of any fluid particle. Now you see, steady flow guarantees local acceleration is equal to 0. It does not guarantee anything regarding convective acceleration. So total acceleration may be 0, may not be 0. So can be 0 is fine. Is never 0 is wrong. Likewise, always 0 is wrong, because you see, this cannot be guaranteed by steady flow alone. Is independent of coordinates. Again, this is not correct over here. The answer over here is option A. It can be depending on space variation also. So depends on coordinates is correct. So the best answer is can be 0. These were the questions from the subject of fluid mechanics. The next faculty will take care of the next subject.
Pressure is intensive property, it is wrong. Temperature is also intensive property, that is also wrong. Density also intensive property, therefore answer is option A. Let us go to the next problem. Change in enthalpy, he said. It is not enthalpy, please be careful, it is change in enthalpy, delta H in a closed system is equal to the heat transferred. He is asking change in enthalpy is equal to heat transferred, that is Q, in closed system is given. See, in closed system, heat transfer in constant volume process. At constant volume process, heat transferred is change in internal energy. Constant volume process, constant pressure. At constant pressure, heat transferred is equal to change in enthalpy. In a closed system, these relations are valid for closed system only. Constant volume heat transfer, change in internal energy, constant pressure heat transfer, change in enthalpy. So, in the problem change in enthalpy is given, therefore, it is at constant pressure. Option C is the correct answer. It is not constant temperature, it is not constant internal energy, it is not constant entropy. These are eliminated, answer is option C. Let us go to the next problem. For an irreversible cycle, these are the options given. According to Clausius inequality, Clausius inequality, Clausius inequality says cyclic integral of q by t less than or equal to 0. Cyclic integral q by t equals to 0. Suppose equals to 0, this is reversible cycle. Less than or equal to 0, less than 0, it is irreversible cycle. So, either it should be less than 0 or it should be equal to 0. Greater than 0, that is impossible cycle. This is with respect to the cycles. So, equals to 0 reversible, less than 0 irreversible. So, he is asking for irreversible cycle. For irreversible cycle, it should be less than 0. For irreversible cycle, it should be less than 0. You check here, less than or equal to, first option, less than or also equal to is given, which can be eliminated. It should be only less than 0. Greater than directly eliminated. Here greater than and also equal, greater than directly eliminated. Therefore, for this question answer is option C. Only one option which contains less than 0, therefore, answer is option C. Control volume refers to, see, control volume refers to an open system. Control mass refers to closed system. Control mass, mass is controlled, that is closed system. Control volume, volume is fixed, that is open system. Control volume refers to an open system, right. Let us go to the options. Option A, isolated, straight away eliminated. We need only open system related to the points which is related to open system only we want. First option isolated, that is wrong. Closed system, this is also wrong. Option B also. Option C, he said specific amount of mass, wrong. Option D, see what is open system? Open system is a system in which mass transfer takes place and also energy transfer takes place. In open system, there is mass transfer, there is also energy transfer. Energy transfer means there is heat transfer, then and also there is work transfer. This is open system. Option D, fixed region in space where mass, heat and work can cross the boundary of that region. It means mass, heat and work can cross the boundary. What does it mean? Cross the boundary means they transfer, mass transfer takes place, yes, heat transfer takes place, yes, because heat is a form of energy, heat transfer takes place, that is correct. Work transfer means work is also form of energy. Heat and work means these are energies, can cross the boundaries of the system, that means heat and work transfer takes place and mass transfer takes place, yes. This is pertaining to the open system, therefore, answer is option D. Next question, entropy of mixture of ideal gases is the sum of the entropies of constituents evaluated at, these are the options. See, first of all, entropy of the gas mixture is given, entropy of gas mixture. There is a statement from Gibbs theorem.
Gibbs theorem states that entropy of gas mixture is the sum of partial entropies at constant at a given temperature and volume. I repeat, from Gibbs theorem, not confuse with, don't confuse with Gibbs phase rule. Gibbs phase rule is something different. Gibbs phase rule says something related to P plus F is equal to C plus 2. Gibbs phase rule which says that P plus F is equal to C plus 2, where P is number of phases, F is degrees of freedom, C is number of components. This is Gibbs phase rule. Don't confuse with Gibbs phase rule. This is not Gibbs phase rule. This is something related to Gibbs theorem. Gibbs theorem states that for an ideal gas mixture, total entropy of the system is sum of partial entropies at a given temperature and volume. At a given temperature and volume. This is related to the Gibbs theorem. According to Gibbs theorem, at a fixed temperature and volume. So let us go to the options. Option A, temperature and pressure, wrong. Temperature of the house, some black paint is something is given which can be directly eliminated. It is not at all related to the given question. Temperature and volume, this is the correct answer. Pressure and volume also, it is wrong answer. Therefore, answer is option C. Next, the property of thermodynamic system. He is asking about property. Properties are point functions. Let us take PV diagram. Let us say this is point 1, this is point 2. In thermodynamics, properties are point functions. Why point functions? Because they depend on point. Let us say at point 1 pressure is P1 and point 1 volume is V1. Similarly, at point 2 pressure is P2 and volume is V2. So, pressure is a property, depends on point 1 and also point 2. Volume is a property, depends on 1 and 2. Therefore, properties, pressure, volume, they are properties. Properties depend on point. Therefore, properties are point functions. So, he is asking about the property. So, directly you go for point function. Only point function is given, option B, that is the correct answer. Remaining path function is wrong, and directly C and D you eliminate, because straight away properties depend on point, therefore it is a point function, therefore answer is option B. That is all for thermodynamics. Next will be taken over by the next faculty. Divided by 3 plus 6, 18 divided by 9, it will be 2 ohms. Now, this 2 ohm, these two resistors will be replaced with 2 ohms, and the 2 ohms will be in series with 1 ohm. So, it will be total equivalent resistance is going to be 3 and I value is 2. So, you will get it as 6 volts. So, the answer is 6 volts. And if you look at this question, a PMMC instrument with the 200 turn coil has a magnetic flux density in its air gap of B is equals to 1.2 Tesla. The coil diameter is 2 centimeters and length is 2.5 centimeters. For a current of 2 milliamperes, the torque on the coil will be. So, to find out the torque on the coil,
there is a direct formula, T is equals to N into A into B into I, or otherwise BINA, anything you can use. Number of turns he has given, that directly it is 200, and the A is nothing but area of the cross section. You will get it by multiplying diameter and length. So the diameter he has given it as 2 centimeters. Be careful, try to convert the diameter into meters. So 2 centimeters, 2 into 10 to the power of minus 2, and the length is going to be 2.5 into 10 to the power of minus 2, and the flux density he has given it as 1.2 Tesla, and then later the current value he has given it as 2 milli. So if you look at this one, so please see here I have got 2 zeros, I can cancel out this 10 to the power of minus 2, and then 2 into 2.5 will be 5. So 5, and then here 5 into 2 it will be 10. 10 you will get it as around, when you multiply at the end, you will get it as around some value. You just do this one. So we will get, let me multiply this one, 2 into 2 it will be 4, 4 into 2.5, or otherwise 5 into 10, and 1 2, 12 2s are 24. So it is, we are ending up with 24, 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 3, so 10 to the power of minus 5. So we will get it as around 240 micronewton meters. So you are getting it as around B, right. Next question, the question is on synchronous motor. The synchronous motor is a self-starting motor, non-self-starting motor, DC motor, or single excited motor. Synchronous motors are generally not self-starting motors. So the answer is B, whereas it is not a self-starting motor, and it is not a DC motor, it is actually AC motor. It is not single excited, it is actually double excited. Next question, to prevent the local action in battery, only dash is used in the electrolytes or in electrolytes. So whenever the batteries, if you look into the battery, will be having an electrolyte mixture, that along with that electrolyte we should not use hard water or general pumped water. If you use distilled water, you can prevent the local action, because if you use hard water or normal water, it consists of minerals and acids, or otherwise some chemicals, so that there will be a reaction between the electrolyte and the minerals, and because of that reaction you will be getting a electron flow in the electrolyte itself, and that leads to local action or circulating currents within the chemical itself. So that leads to decrease of life of the battery. So to avoid that one, we will use distilled water. So distilled water does not contain any minerals or chemicals. So these are some questions, I think so, on basic electrical engineering. Okay, thank you. So heat flow rate will be watts, joule per second, as he said rate of heat flow. So joule per second we need to consider watts. So therefore S will be 1
So S1 is there, then R will be 2, then P will be 3 and Q will be 4. So option C is correct for this particular question. So option C is correct for this question. Now next question. A heated solid copper sphere of surface area A and volume V is immersed in a large body of cold fluid. Assume the resistance to heat transfer inside the sphere to be negligible and heat transfer coefficient H, density rho, heat capacity C and thermal conductivity K to be constant. Then at the time T, the temperature difference between the sphere and the fluid is proportional to. Okay. So this question is related to transient heat conduction. The formula is T minus T infinity by T naught minus T infinity, or Ti minus T infinity you can take, e power minus Ha by rho Vc. Usually we will take time as tau, but in this question it is given as T, so you will put it as T here. So he is asking us T minus T infinity is proportional to what? So this is proportional to e power minus Ha by rho Vc into T. Okay. So the correct answer will be option A. Okay. So this is the second question. Now next question. So the question is like this. For a shell and tube heat exchanger, the clean overall heat transfer coefficient is calculated as 250 watt per meter square Kelvin. So let us take U clean. Okay. So for a specific process condition, it is expected that the heat exchanger may be fouled during the operation and the fouling resistance. So fouling resistance F is given. So fouling resistance F is 0.001 meter square Kelvin watt inverse is prescribed. The dirt overall heat transfer coefficient is. So U dirty we have to find. So ఇది కూడా simple question dear students. Fouling factor కి మనకు formula F is equal to 1 by U dirty minus 1 by U clean. So ఈ formula use చేస్తాం. Okay. So this is the formula that we have to use. 0.001, this is equal to 1 by U dirty. Okay. U dirty we have to find minus 1 by U clean. So U clean value is 250. So దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 by 1000 plus 1 by 250. This is equal to 1 by U dirty. So LCM తీసుకోండి. So here it will be 1000 as LCM, 1 plus 250 into 4 times you will get 1000. This is 1 by U dirty. So from this U dirty will be equal to 1000 by 5. So you will get the answer as 200 watt per meter square Kelvin. So answer వచ్చేసి 200 watt per meter square Kelvin. So ఇక్కడ యూనిట్ చూసుకోండమ్మా జాగ్రత్తగా, 200 watt per meter square Kelvin is the answer here. Okay. So this is the third question on heat transfer. Now let us go for the next question. Okay. So for the enclosure formed between two concentric spheres as shown below. So this is the enclosure given. R2 is equal to 2R1. So outer radius is 2 times inner radius, that is what given. The fraction of radiation leaving the surface area A2 that strikes itself. So he is asking us to determine F22 value. So F22 is equal to how much? So the fraction of heat leaving the first surface and striking itself. So F11 will be equal to 0. Okay. Then F12 can be obtained by summation rule, that is F11 plus F12 is equal to 1. So from this F12 is equal to 1. So F12 value వచ్చేసింది. Now areas determine చేయాలి. So area A1 వచ్చేసి 4 pi R1 square. So here he said spheres. So area is 4 pi R1 square. A2, this is 4 pi R2 square. So R2 value వచ్చేసి మనకి 2R1 whole square. So this will be 16 pi into R1 square. 16 pi R1 square వచ్చేసి area A2 వచ్చింది.
Now, using reciprocity theorem, A1 F122 is equal to A2 F221. So, reciprocity theorem use cheyandi. So, from this F221 will be equal to A1 by A2. So, A1 value vachesi 4 pi R1 square, A2 vachesi 16 pi R1 square. So, pi R1 square get cancelled, 4, this will be 1 by 4. F221 1 by 4, but we want F22 value. So, malli manam em cheyali, summation rule use cheyandi. So, F21 plus F22 is equal to 1. So, from this F22 is equal to 1 minus F21. So, 1 minus 1 by 4, you will get the answer as 3 by 4. So, 3 by 4 answer, dear students, option D will be correct for this question. Okay. Ivi heat transfer lo questions. Now, let us move to theory of machines. So, theory of machines lo first question. In a Porter governor, the mass of the ball is 5 kgs and mass of the sleeve is 10 kgs. So, mass of the ball small m anukundam, sleeve vachesi capital M. Okay. If the length of the arms and links are equal, the ratio of height of Porter governor to the Watt governor. Okay. Ratio of height of the Porter governor to the Watt governor. So, height of Watt governor తీసుకుంటే 895 by n square. Okay. Height of Porter governor వచ్చేసి small m plus capital M by small m into 895 by n square. Okay. Now, he is asking us to find out the ratio of Porter to Watt. So, H Porter divided by H Watt. So, this will give us small m plus capital M by small m. So, this will be 5 plus 10 by 5. Answer vachesi 15 by 5, that is equal to 3. So, 15 by 5, 3. Option A will be correct for this question. So, this is the first question, dear students. Next question, why offset is provided for the cam follower mechanism? So, cam follower mechanism lo offset enduku istam? To avoid jerk, to accelerate, to decelerate. The mood options incorrect, dear students. So, mainly to minimize the side thrust, we need to provide an offset or eccentricity you can call. Okay. So, ఇది ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే టు అవాయిడ్ ఫ్రిక్షన్, ఓకే, అన్నెసరీ థింగ్స్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం we need to provide an offset. Okay. Next question, an unbalanced system is to be balanced by placing two masses. If the distance of the masses from the center of gravity of the body is 10 mm and 40 mm. So, దీన్ని L1 అనుకుందాం, దీన్ని L2 అనుకుందాం. Okay. Then the system would be dynamically equivalent when the radius of gyration of the body is option A 10 mm, option B 20, option C 30, option D 40. Okay. So, manaki radius of gyration kanukovali. So, L1 L2 is equal to radius of gyration k square. This is the formula. Okay. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో 10 into 40, this is equal to k square. K is equal to under root of 10 into 40. You can take this as under root of 420 mm. Okay. Option B will be correct for this question, dear students. Okay. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. This is simple question, dear students. Next, a wheel is rolling on a straight level track with uniform velocity V. The maximum instantaneous velocity of a point on the wheel line at midpoint of the radius is option A v by 2, option B 3v by 2, option C root 3v by 2, option D v. Okay. So, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి జాగ్రత్తగా. సో, ఇది బేస్, దిస్ ఈస్ ద వీల్, రేడియస్ ఆఫ్ ద వీల్ వచ్చేసి R, దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ పాయింట్ P. ఓకే. సో, మనకేమంటున్నాడు అంటే వెలాసిటీ V ఇచ్చాడు ఎట్ సమ్ రేడియస్ R. నౌ వాట్ విల్ బీ the maximum instantaneous velocity of the point on a wheel line at midpoint of the radius. So, midpoint of the radius, this is R, midpoint of the radius ante R by 2 దగ్గర
మనం వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వెలాసిటీ. ఓకే, సో r/2 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే యూ మే ఆస్క్ మీ ఎ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు? ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి తక్కువ వెలాసిటీ వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కావాలి కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాక్సిమం ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ at r plus r/2. సో దిస్ విల్ బి 3r/2. సో 3r/2 దగ్గర మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే వీ కెన్ డ్రా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్. at r మనకి వెలాసిటీ వచ్చేసి v, దెన్ at 3r/2 we need to find out the maximum velocity. Okay, similar triangles prakaram v max by v is equal to 3r/2 by r. r gets cancelled, so v max will be equal to 3/2 times v. So v max at this point వచ్చేసి మనకి v max వస్తుంది, that value is equal to 3/2 times v. Okay, so try to remember this question carefully, dear students. So 3/2 v, option B will be correct for this question. Okay, now let us go for the next question. A balanced mass of 2m/3, okay, is placed diametrically opposite to the crank at crank radius 3r/4. Okay, expression of unbalanced primary force along the line of stroke of reciprocating engine for angular position theta of the crank with respect to the line of stroke is. So with respect to the line of stroke manaki find out cheyamantunnadu expression for unbalanced primary force. Okay, now for this the formula will be mr omega square cos theta. Okay, this is the formula. m place lo manam we have to replace by 2m/3. So this will be equal to 2m/3 into r place lo manaki ichina radius enta 3r/4. So 3r/4 into omega square cos theta. So 2 times gets cancelled, 3 gets cancelled, mr omega square cos theta by 2 is the answer. So mr omega square cos theta by 2 is the answer. So option B will be correct for this question. So manaki mass and radius different ga icharu kabatti direct ee formula lo you have to substitute the mass and radius thing. Okay, now let us go for the next question, dear students. In a Whitworth quick return mechanism, the length of the pinned link is 20 centimeter. So length of pinned link 20 centimeter and length of the input crank is 40 centimeters. The quick return ratio is, so quick return ratio ki formula QRR is equal to 180 plus 2 alpha by 180 minus 2 alpha. అయితే ఈ క్వశ్చన్లో మనకు ఆల్ఫా ఇవ్వలేదు, బట్ డిస్టెన్సెస్ ఇచ్చాడు 20 centimeters and 40 centimeters. So first alpha we have to find out by using this 20 centimeters and 40 centimeters dimensions. So అవి చూడండి, pinned link dimension వచ్చేసి 20 and this one is 40, dear students. Alpha is here. Okay, so alpha ఇక్కడ ఉంది, sin alpha తీసుకున్నాం అనుకోండి, sin alpha is opposite side by hypotenuse. So 20/40. So this will be 1/2. Alpha is equal to sin inverse 1/2. Sin inverse 1/2 value is 30 degrees. Sin 30 1/2 వస్తుంది. Okay, so alpha value 30 degrees వచ్చింది. Now substitute it here, 180 plus 2 into 30 by 180 minus 2 into 30. So 180 plus 60, this will be 240, dear students, by denominator lo 180 minus 60, this is 120, 2 వస్తుంది. So option A will be correct for this question. Okay, try to remember this question, dear students. Now next question, which of the following statements is correct for gears? The pitch circle diameter is the product of module and number of teeth. This is correct statement, dear students. Then next one, the addendum is less than the dedendum. Idi kuda correct statement. Third one, the contact ratio means the number of pairs of teeth in contact. So ee statement kuda correct statement, dear students.
మీకు కావాలి అనుకుంటే ఎస్ఎస్ రతన్ టెక్స్ట్ బుక్లో క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, ట్రై టు సీ దిస్ వన్. ఓకే, all of the above are correct for this particular question. Okay, then the last question here, if the number of teeth on the wheel rotating at 150 rpm is 90, okay, NW number of teeth is 90, then the number of teeth on the mating pinion NP at 900 rpm number of teeth enta ani find out cheya. Okay, so we need to find out TP. So TP by TW is equal to NW by NP. So number of teeth and speed are inversely proportional. So దీన్ని తీసుకోండి, ఇక్కడ TP by TW value is 90, then NW is 150 by NP is 900. This will go as 10 times and number of teeth on the pinion will be 15, dear students. So teeth on the pinion will be 15, that is what we are going to get. Option B will be correct for this question. Okay, so these are the questions from heat transfer and theory of machines. With this section A part is over. Section B మీరు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ దానిలో చూసుకోవచ్చు. ఓకే, జనరల్ స్టడీస్, ఇంగ్లీష్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.